Chama cha Jubilee kimezinduliwa upya katika hafla maalum iliyoongozwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambaye ndiye kinara wa chama hicho. Tukio hilo limehudhuriwa na viongozi mashuhuri akiwemo mwaniaji wa urais na waziri wa zamani wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, ishara ya mwanzo wa mikakati mipya ya kisiasa kwa chama hicho. So, 3 years ago, at the end of a hotly contested general election, and amid an atmosphere of hostility, not only to our party, but to myself, members of my family, and members of my administration. But despite that, I stood at this same venue, ready to begin a process that should have been normal in any mature democracy. A process of rejuvenating our party and infusing it with new leadership, a new crop of leaders inspired by a new generation who would craft our party's future as well as our shared vision for our country. Katika hotuba yake, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alisisitiza kuwa siasa haziwezi kuongozwa na chuki, hasira au visasi, akisema hali kama hiyo huwapoteza viongozi kwenye dira na malengo yao ya kweli. I have both lost elections and won elections, taking each in my stride, learning that in politics you can never be led by bitterness, anger, or hate. That only deviates you from your mission and vision. Our first mission today was to pass amendments to our party's constitution. Amendments to ensure that the machinations of the past shall never be used again to hold back our progress. Second is to seek your approval to put in place measures to rejuvenate our party and set in motion a process of injecting new blood into our party structures and hierarchy. Men and women, especially the young, and when I say the young, I am not just saying young in body, we also want young in mind and spirit. Kenyatta pia alieleza kuwa amekuwa akifuatilia kwa ukimya mwelekeo wa siasa za karibuni na amevutiwa mno na kizazi kipya ambacho hakina mipaka ya kikabila, chenye ujasiri, udhabiti na msimamo dhabiti wa kufuta mabadiliko. I have watched quietly the ongoings of the recent past and greatly admired the tribeless, steadfast courage of today's generations. A generation that knows what it wants and is determined to achieve it, whatever the cost. It is my hope today that as some of us give way, that those same young ones, with the same energy, conviction, and patriotism that we saw in the streets, you will be able to use them to transform the structures of our party. And ultimately, you yourselves enter the corridors of power and high office and take charge of your own destiny. Aidha, aliongeza kuwa kama vyama vingine vya kisiasa, Jubilee pia kinajiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao na nia yake kuu ni kuhakikisha kinawasilisha wagombea bora zaidi kwa nafasi zote za kuchaguliwa. So ladies and gentlemen, as I conclude, I wish, for the sake of clarity, to remind Kenyans that the Jubilee Party, as you well know, and for reasons that have just been given, has been largely silent for the last 3 years for those reasons. Like any other political party, we shall be preparing for the next general election and doing so in earnest.
and it remains our firm intention to field the best possible candidates for all elective positions. Kwa kauli hiyo, chama cha Jubilee kimeashiria msimamo wa kujimarisha upya na kujipanga kwa mashindano makubwa ya kisiasa yanayotarajiwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.